So, okay, now we are going to study about radiation temperature measurement. Okay, what is radiation temperature measurement? This radiation method is also known as spirometry. Okay, in radiation methods, in electric, we have already studied non-electrical temperature measurement and electrical temperature methods. In these two methods, in electrical method, you have studied the temperature measuring instruments such as that thermocouple, RTD, thermistors, these type of instruments, or non-electrical temperature instruments such as bimetallic thermometer or glass thermometers, liquid and glass thermometer, such instruments which required a thermometer to be brought in physical contact with the body whose temperature is to be measured. അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ മീഡിയം ആയിട്ടൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണമായിരുന്നു ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ദിസ് തെർമോകപ്പിൾ RTD ഓർ തെർമിസ്റ്റർ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മീഡിയവുമായിട്ടൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം. So we need a physical contact with the body whose temperature is to be measured. That means the thermometer must be capable of withstanding this temperature. അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് മേ ബി a low range 300 or 600 degrees Celsius, or the temperature may be 200 or 2000 or 3000 degrees Celsius. So that thermometer should capable of withstanding this lower or higher temperature range. In this case, in case of very hot bodies, the thermometer may melt at high temperature. So thermometer use ചെയ്യുന്ന some metals ഒരു withstanding temperatures ഉണ്ടായിരിക്കും. Above that temperature mediaത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ട് place ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that thermometer wire become melt and it destroys. So secondly, so that is the disadvantages of using thermocouple RTD and higher temperature range. And the second main thing which is going to a radiation temperature measurement is for the bodies that are moving. ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫർണസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കാം. സോ ഫോർ ദ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ആർ മൂവിങ് എ നോൺ കോണ്ടാക്ടിങ് ഡിവൈസ് ഇസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്. അല്ലെ, ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഹാവ് നോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് body whose temperature is to be measured. Okay, and the third one thing is if we want to measure the temperature over a surface, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഏരിയയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അറിയണമെങ്കിൽ we require a temperature of a particular surface. So a non-contacting device can be readily scan that surface. ഒരു കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസിന് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So in these three cases we use radiation temperature measurement for measuring higher temperature, or for measuring the temperature of a moving object, or to measure a temperature over a particular surface area. We use radiation temperature method. And also for the temperature above, and the main thing why we are using the radiation to measure the temperature, because for any body, the temperature above 650 degrees Celsius, the heat radiation emitted from the body of the sufficient intensity to be used for measuring a temperature. That means any body which will produce that means a body which is having a temperature range above 650 degrees Celsius can produce or can emit a heat radiation due to a temperature. ഓക്കെ, അതായത് ഏതൊരു ഡിവൈസ് ഓർ ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് എബോവ് 650 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് visible ultraviolet or infrared radiations. Okay, so
This that means it can produce electron radiating wave similar to an electromagnetic spectrum. Okay, and we have to study two types of instruments, radiation temperature and measuring devices, by using two principles. Okay, first one is total radiation. I have already told that radiation temperature measurement, the instrument used for measure the temperature by using radiation method is known as pyrometer. Okay, so there are two types of pyrometers, total radiation pyrometer and selective radiation pyrometer. According to the two principles of working, we can classify the pyrometer as two types, total radiation and selective radiation pyrometer. So there are two principles, radiation temperature principle. First one is we can measure the total energy of radiation from a heated body and can relate that temperature with it. Okay, that is total radiation pyrometer works on this principle. That means the first one, total radiation pyrometer, is sensitive to all radiation that enters to the instrument. A particular ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലോട്ട് വരുന്ന ഹീറ്റ് റേഡിയേഷന് എല്ലാത്തിനും ആ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ റേഡിയേഷൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റഡ് ബോഡി. ഒരു 650 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനെ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്ററിന് കംപ്ലീറ്റ് റേഡിയേഷനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, and the another one is selective radiation pyrometer. That is, we know that in a radiation emitted from the heated body will contain visible spectra, ultraviolet, and infrared radiation. So there are different wavelength radiations are there, in which selective radiation pyrometer is sensitive to radiation of a particular wavelength only. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിന് മാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പൈറോമീറ്ററിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഓൺലി ദ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ. അതായത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ വിസിബിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളതും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ റേഡിയേഷന് മാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. Okay, so these are the two types of instruments. So first I explain about total radiation pyrometer. This is a total radiation pyrometer. Okay, so we can see this is the hot body. It's a hot body. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഹോട്ട് ബോഡിയാണിത്. That means this hot body can just assume the temperature level is above 650 degrees Celsius, so it will emit a radiation, and it is also known as Ferri's total radiation pyrometer. So this type of pyrometer receives a controlled sample of this radiation, total radiation of a hot body coming from the hot body. That means you know that a hot body will will emit a radiation, and this pyrometer, this one is the pyrometer, and which receives a controlled sample of total radiation of a hot body, and which is focused to a temperature sensitive transducer. That means here we can use either thermocouple or thermopile or photocell. Okay, we are focusing the total radiation by using a lens. Okay, so this total radiation include both visible, invisible radiation. Invisible means infrared radiations are relative. Actually, infrared radiations have relatively large wavelength as compared to visible radiation. Okay, so this total radiation pyrometer consists of a, here you can see a lens, and this tube is a blackened tube and open at one end to receive the radiation from the object.
whose temperature is to be measured. You can see it is a blackened tube and one end is open to receive the radiation from the hot body, and the other end of the lens has a sighting aperture. Here we can provide a sighting aperture to adjust this hot body. Okay, so we can adjust the lens angle to focus it to the thermocouple. Okay, so the thermal radiation hitting on the lens will uh, hitting on the lens can be focused to the thermocouple or detector. Okay, so this one may be thermocouple, and the thermocouple will provide an EMF corresponding to the intensity of radiation. Okay, and this voltmeter will read a particular voltage, and this voltage will be proportional to the intensity of radiation. That intensity of radiation was directly calibrated as a measure of temperature. Okay, so we can convert the radiation coming from a hot body to a voltage by using this arrangement. So this is a total radiation pyrometer. It consists of a blackened tube with a lens arrangement, a hot body whose temperature is to be placed here, and the radiation coming from that hot body is collectively uh, positioned to this blackened tube, and the lens will focus the total radiation to a thermocouple. One junction of the thermocouple is connected here, and that junction will provide a particular temperature because of this intensity of radiation coming from the hot body, and this thermocouple arrangement will produce a voltage on this voltmeter, and which is directly proportional to the temperature of this hot body. Okay. And another one is selective radiation pyrometer. So selective radiation pyrometer means it works on the principle of Planck's law. Planck's law states that energy level in a radiation from a hot body are distributed in different wavelength. That means energy levels in the radiation for a hot body are distributed in different wavelength. Okay, ഒരു particular hot body emit ചെയ്യുന്ന energy radiation എന്ന് പറയുന്നത് different wavelength ലായിരിക്കും, in which one of the wavelength will be selected by this optical pyrometer. Only visible radiation will be selected on this for the measurement of temperature. Okay, so as the temperature increases, emissive power also will produce a shorter wavelength. Okay, അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so this is a optical pyrometer. You can see here a hot body is placed here. Okay, so an image of this hot body, we can produce an image of this hot body by using this arrangement. Okay, an image of this radiating source is produced by a lens and made to coincide with the filament of an electric lamp. Okay, so here you can see a tube. Hot body is placed at the one end of the tube. This blackened tube, it is a blackened tube. A pyrometer tube in one end open ആണ്. Okay, at this one end we are placing the hot body whose temperature is to be measured. Okay, so and we are placing an objective lens on this hot body to focus the radiation coming from the hot body. So the radiation is focused to a filament of a lamp. We are placing a lamp inside the tube and we are focusing the radiation coming from the hot body to this filament of the lamp. If this lamp is connected to a voltmeter and a DC voltage cell through a variable resistor. That means a variable voltage arrangement is provided to this lamp. നമ്മളൊരു particular cell connect ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and also meter is connected here. Either voltmeter or ammeter is connected here to measure the current flowing through this lamp. Okay, so നമ്മുടെ hot body produce ചെയ്യുന്ന അതായത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് വെച്ച് ഒരു
ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാമ്പ് ദിസ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സെല്ലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി പ്ലേസ് എ റെഡ് ഫിൽറ്റർ ഹിയർ. So an observer can measure the can observe or can see the filament image as like this. Okay, so through the red filter we can see the image of filament. Okay, so we are placing a red filter here and another microscopic object is here and an eyepiece is placed here. By adjusting the eyepiece we can see an image of filament like on the circle. Okay, so by adjusting this eyepiece we can see the filament like this. So the filament is viewed through an eyepiece and a filter, this red filter, and the current through the filament. We know that this filament is connected through a variable voltage cell. So current through the filament is adjusted. We can adjust this current through the filament till the filament and the image of the hot body become equal brightness. Okay, actually this hot body will emit a radiation, and also by giving a current through a lamp filament it also heated up and it produces a light radiation. So when we change the voltage level the temperature of the filament also changes. So by we our aim is to make the filament disappear. Okay, that means when the intensity of radiation coming from the lamp and the hot body becomes same, then the filament image become disappear. അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നമ്മളൊരു ലെൻസ് വെച്ച് ഒരു ഫിലമെന്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിലമെന്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ഒരു ത്രൂ എ റെഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ലെൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. ഈ ഐ പീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സർവറിന് ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും. ഐദർ എ ഡാർക്ക് ഇമേജ് ആൻഡ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫിലമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് when the brightness of the image produced by the source and brightness produced by the filament are equal, then the outline of the filament become disappear. മനസ്സിലായോ? ഫിലമെന്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഈ ഹോട്ട് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഒരേപോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഐ പീസിലൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് കാണുക. That filament image will disappear on equal brightness. Okay, if the temperature of the filament is higher than that of the brightness of the body temperature whose temperature is to be measured, that means it becomes too bright like this. അതായത് ഫിലമെന്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ it become too bright, or ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ that filament image become dark. Okay, okay, ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് it's a optical pyrometer in which it is constructed by using a blackened tube to focus the radiation coming from the hot body. An objective lens is used to focus the radiation coming from the hot body to a filament of the lamp. Okay, and this lamp is connected to a variable voltage source and a red filter is placed here, and by arranging a lens and an eyepiece an observer can view through the slit of this tube. That means an observer can view the image of hot body and a filament through the eyepiece. So we can compare the temperature range. We can compare the brightness of hot body and brightness of filament. Okay, so we know that this brightness of filament can be changed by changing the voltage level. So by varying the potentiometer variable rheostat we can increase the voltage level, and by increasing the voltage level the intensity of the light coming from the this filament bulb will be increased. That means by increasing the voltage the in light intensity or brightness of the bulb will be increases.
And our aim is to equate the brightness of this bulb with the hot body brightness. Okay, so there is a radiation coming from the hot body, and we are making this light intensity visible. Radiation coming from the hot body contain visible radiation. That visible radiation brightness have to equate with the brightness of this filament. Okay, so an observer can see either one of this image. If the observer see like this, that means on a bright background, a black filament image. That indicates that the brightness of the filament is low as compared to the brightness of hot body. If the observer see like this, that means a white image or bright image of a filament on a dark background. That indicates that that filament has a higher brightness than the hot body. So if the observers see an image like this, that means there is no filament. That filament disappears means brightness of the filament and hot body become equal. So your aim is to equate that, or your aim is to calibrate that voltage with that temperature of this hot body. When we increase the voltage and make that filament image disappear, then this voltage will be proportional to this temperature of hot body. Okay. അതായത് നമ്മളൊരു ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വിസിബിൾ റേഡിയേഷന് മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ഫിലമെന്റിലോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യിക്കും, ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും. ഈ ഫിലമെന്റ്, ഈ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സെല്ലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒബ്സർവറിന് ഈ ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രൂ എ റെഡ് ഫിൽറ്ററിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദിസ് റെഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ലെൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഒബ്സർവറിന് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിലമെന്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ, അതായത് വോൾട്ടേജും വോൾട്ടേജ് സെല്ലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിസിബിൾ റേഡിയേഷനെയും ഫിലമെന്റിന്റെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസിനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. നമുക്കത് അറിയില്ല എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിലമെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഈക്വൽ ആക്കും. ഫിലമെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിസിബിൾ റേഡിയേഷന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈക്വൽ ആവും. സോ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഫിലമെന്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഒബ്സർവറിന് ഐപീസിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഫിലമെന്റ് ഡിസപ്പിയർ ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഹോട്ട് ബോഡിക്ക് വരുന്ന ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കുറവ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം, വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിലമെന്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഈ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ we know the current flowing through this filament by using this meter. So രണ്ടിന്റെയും റേഡിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ, രണ്ടിന്റെയും ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്, ഈക്വൽ ആക്കി. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ into a current by using optical pyrometer. That means
without any physical contact with the hot body, we can produce a corresponding current, a proportional current with that temperature medium. Okay. Okay, thank you. These are the different type of radiation method, radiation pyrometer. So there are two methods, a total radiation pyrometer and optical pyrometer. In total radiation pyrometer, we measure the temperature by temperature of a hot body by selecting all the radiation coming from the hot body. And in optical pyrometer, we select only a particular radiation, that is visible radiation alone is used for the producing a particular EMF or current in which is produced by a meter or voltmeter, and we are converting or we are calibrating a filament temperature with a hot body temperature. So we can measure the temperature by using a filament, a bulb filament. Okay. So in optical pyrometer, we can calibrate the temperature of a lamp filament with a hot body temperature. So directly we can calibrate the hot body with the filament intensity, and this meter will provide a current value which is proportional to the temperature of this hot body. Thank you.